asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu jërë nga jëf suma mbokki Gambien si man la Abdou Wahab waaw audio bi man koo defar it's not a matter of disrespect du saaga du anything waaye Imam Touré wax na opinion am about Barrow ne Barrow julit la Barrow waxtu julit di ko dee raw tegal na ko wax na lu bari si Adama Barrow waaw waaye ñun tamit am nañu right pour am suñu opinion pour wax ne Barrow jikko julit amu ko even Imam Touré nu ko waxee ne Barrow waxtu julit di ko dee raw waaye Adama Barrow jikko julit wonu ko nit yi wonu ko Gambien si so imaam yi nañ bàyyi seen xel xam ne lu ñoo wax ñu ko binda te dinañ leen ko laaj nit ki moom bul séede sax loo xam ne du dëgga yàlla bëggut ko waaye Gambia nag is very sad suñ society soo waxee ni dëgga ñu ne danga ko saaga man duma support Bakary Traoré si su dee dafa saaga Imam Touré de déedéet saaga kilifa moom bokkut waaye mun nañoo wax kilifa yi dëgga tubaab bi dañoo wax seen kilifa yi dëgga naar yi dañoo wax seen kilifa yi dëgga kon ñun tamit waruñoo gis ne nit su waxee ni dëgga daf ko saaga lii mooy di main problème suñu dëkka suñu demee ba toog ba nga xam ne saaga am dëgga dañ ko di gis comme saaga kon dara du dox si dëkka boobu noonu Imam Touré déglu naa waxam yëpp each and every word waaye nit ki soo nekkee kilifa dangaa bàyyi sa xel li nga wax parce que nit yi duñ dof Adama Barrow 5 years bu mu toog ba léegi ñaata rali la nekka fu ko timis fekka fu ko gee fekka kenn gisul Adama Barrow mu jóg ne mu ngi dem julli kon waxtu élection jot na imam boobu nangu ñu dugal ko si yi muy wax loo xam ne óor na ko óor yàlla ne loolu taxawut li ma wax ni yëpp suma xol laa ko tibee maa ko waxee Imam Touré ne li moo oote si Barrow loolu nekkul si Barrow jikko naafexa yi ni gis nañ ko si Adama Barrow su promisé du dee jàpp promisam su taxawee mu ngay wax mu ngay gaaruwaale mu ngay sànni ci xeer foog na ñëpp a ko bañ loolu yëpp jikko naafex la gis nga kilifa yi suñu amutee luñ wax nañ noppi moo gën Imam Touré fan la nekkoon bu Adama Barrow di bu moo nangu ñuy daaneel juma bi State House kilifa yëpp toog ñu noppi ak Islamic Council boobu noonu ñu daaneel juma bi ñu ne juma Yaya Jammeh la ñu dem daaneel loolu fan la musa am si dëkk bi àdduna bi yëpp di nga wóor fu njëkka am juma si biir State House Gambia nga ko gisee ñoom ñu ñëw ñu daaneel loolu Imam Touré ngay julli comme si ndax taxul nga nekk julit jikko la foog nga daajika foog nga am jikko te jikko yooyu yëpp gisuñ ko si Adama Barrow benn nit di ko war a séedi ne Adama Barrow julit dëgg la yëfi juleem digganteem ak yàlla la waaye ñun jikko la ñoo wax julit dafa war a am jikko without jikko julit bu amul jikko rek doo julit sa julitaay mutut daal kon bàyyi leen xel li ngeen a wax Gambia dafa mel ni kilifa yi si loxo seytaane lañ nekk kilifa yi waxaatuñ luñ war a wax kilifa yi duñoo jaar direct si point bi kilifa yi ñu ngi nangu borom mu leen a bribe di leen dugal si politics li leen laa mënta understand nga ne Yaya Jammeh du leen daan jox dara dafa oo Quran competition mu jox leen million ne leen ngeen séddaale ko si xale yi wala ngeen loo leen koo def waaye mosul leen a amal rankees foo leen seen xaalis di dem Imam Touré imam mi Supreme Council yooyu noonu yëpp dañ daan am $10,000 salary si Yaya Jammeh those days te man maa ngi wax ay 10-15 years ago I don't know dañ daan am ay $10,000 boo xam ne dafa tegu pour seen fay ba pare waaye tey soo toogee di wax ne Yaya Jammeh du leen daan jox dara ubbi luut leen benn budget benn account loolu affaire la te juma su amoon
Kanilaay Imam Touré boo ko nga si force nit yoo xam ne ñoom ñoo fa dee jiitu 9 o'clock si suba soo leen xamee ne julli juma dafa take place Kanilaay boo ko nga si ñu fa dee jiitu 9 o'clock si suba pour ngeen julli juma after ngeen am dara Imam bàyyi sa xel bul wax loo xam ne nekkul si nit ki gis nga doomi Adama dangaa wax dëgg gis nga sa jabar sax su dul julli bum dee nga taxaw di seede ne daf day julli Imam Touré jàng nga alquran yàlla lim wax suratul munafiqun sura hypocrite si jikko yooyu su dee yow gisuloo ko si Barrow Gambian si gis nañ ko de Gambians yu am xel Gambians yu xam nit Gambians yu xam wax lum tekki gis nañ ne Barrow jikkoom nekkut boo xam ne jikko boobu di nga duna baaku ne kii julit la man la yow yow jàmm gi naa xam alquran dëgg la mais yi dañ utee waaye yow xam nga li ma wax ni Imam Touré waaye ñëpp a ngi gis ne Bakary Traoré def ko saaga déedéet kilifa yi foog ñu wax leen dëgga mën ngaa wax ak ñoom nga adresse sa message te doo leen saaga waaye nga wax dëgga sa diggante ak sa borom mu taali mu set lu tax Barrow jox leen xaalis daf leen bribe daf leen mu ngi leen use pour politique am xam ne am ngeen voice soo leen waxee xëy na ñoo seen taalibe yi wala dëkk boor boo leen jógee dinañ ko saanil Barrow daf leen a use waaye ragal leen yàlla bu leen séedee loo xam ne du dëgga Barrow gis nañ ko so many times mu ngi toog si réalité or nañu ne waxtu julli jot na after takkusaan daf di dem si relais mi waaye timis ak gee dafa di fekk Barrow kana ko gis mu jóg di dem yaa ngi séedeel Barrow julit boo xam ne daf day wax pour mu wax incha allah sax gaawut dafa ne suma winee December ragal yàlla si xol la nekka ragal yàlla si daajiko la nekka si jikko la nekka nit ki foog nga am jikko bu baax nga mun a nekka julit nga am yërmande yow nga ne Barrow julit la Barrow mu ngi téye ambulance si Gambia ñu ngi toog dawuñ demuñ fen doomi Gambien si di dee Barrow amul lum def ba 2-3 months balaa élection mu ne mu ngi ñëw di share ay ambulance si Gambien si yow di nga ooye kooku julit la lopitaan yi xanaa gisuloo ni mel Imam Touré crime rate bi xanaa gisuloo nu mel yow soo tàggee Barrow nit si duñ dof de nit si gis nañ Gambie ni mel waaye yaa ngi wax lu baax si Barrow waaye Imam ragalal sa diggante ak yàlla ragalal yàlla bul séede loo xam ne du dëgga bul séede loo xam ne fen la loo wax si àdduna bi fii dinañ ko récolter nañ la ko laaj imaam yi lu leen jot kilifa yi lu leen jot Gambia léegi mu ngi mel ni imaam yi yëpp ñu si loxo seytaane ndik xaalis Barrow def na ñu bari miskin yes ku laa jox doo mun a xuloo moom doo mun a dem di xuloo ak sa banque bu laa lebal xaalis waa imaam yi ragal leen yàlla Barrow du maintain promise am nga ne kooku julit dëgg la lim promise daf koo yaaxa loo d'accord am moom daf koo yaaxa loolu bokk na si jikko naafeya yu yàlla njëkk a mention si suratul munafiqun loo any bond any treaty loo mun a sign ak Barrow daf koo teegi fali dem yoonam loolu jikko bu baax la loolu jikko julit la su dee mun loo waxal ne munuma waaye bul jox nit yi hope ba pare nga tas seen yaakaar xanaa du benn Adama Barrow bi moo wax ne moom dafa doylu 3 years rek la moo ñëwal mu deceive nit yi loolu jikko naa fex de daf dee deceive nit yi yàlla mu ne dañ dee neex laa meñ suñu waxee ñoom di nga bugg a naan seen wax bi sax yow xanaa gis loolu ne Barrow du dee keep promise am
te yoo xam nga ne loolu jullit du def loolu jullit dafa saama kàddoom léegi 3 years yi jeex mu ne ma ok non moom 5 years ñu ne ok nañ ko bàyyi constitution bi may na ko 5 years 5 years yi jeex mu ne moom 5 years sax dafa tuuti doyut dafa bugg a moo mu ngi buggee yow gis nga Barrow lim dem sampa Mankamankounda within 4 years xam nga ne Imam Touré Adama Barrow feya mënu koo may loolu mu ngi dem di sampa ñaari manson fan la Adama Barrow mun a liggéey 4 years mu mun a sampa ñaari manson reyante baa ngi bari si dëkk bi nit yaa ngi dee comme ganaar dead house mu ngi fees mortuary ak niw bu dul jeex ñu ne xamuñ ñooñu sax seen nit yi fan lañ nekk ku gisul sa nit Gambia demal Banjul dead house mu ngi fees ak dead bodies Imam Touré ragalal yàlla yéen ak Supreme Islamic Council the same thing ngeen daan def doo leen wax Yaya Jammeh dëgga da ngeen di mel ni da ngeen ragal buur Yaya Jammeh oo na leen mu ne ngeen ñëw ngeen wax ko dëgga instead da ngeen toog ngeen noppi foofu moom moo nekkoon di wax ak yéen te di same thing ngeen ñëw fu mu nekk nii di def Adama Barrow yan jikko jullit dëgga ngay wax ne Adama Barrow am na ko pour nga taxaw nga séedee jullitaayam mu nga wóor di nax nit ne yaa ngi julli waaye yàlla moo xam lu nekk sa xol kilifa yi foog ñu wax leen dëgga Gambie bàyyi leen di gis ku wax kilifa dëgga rek ngeen ni daf ko saaga kii amut respect dëkka duy demee noonu yàlla mun na dëgga bi su dee even against sa near relative la wax ko su dee dëgga bi against yow la wax ko kon lu tax ngeen bugg a protect ñii because of seen xaftaani seen sikkim yi nii ngeen ne kenn du wax ñi dëgga dëkka dina demee noonu yàlla daf ñoo jox gannaaw xaleel mun naa wax mag dëgga mag mun naa wax xaleel dëgga waaye yéen Gambia kilifa yi yéen a ngi bàyyi gaa ñu ngi muuroo si ron islam bi foog ne sol xaftaan yar sikkim mooy julit déedéet julit si xol la julit mooy jikko Barrow lu mu promise daf koo fiil lu mu d'accord ak yow daf laa bàyyi gannaaw mu dem yoonam su taxawee di foog ne ñëpp a ko bañ kanaay bañ Barrow kana ko xam lu tax nit di ko añaane lu tax nit di ko siis waaye Gambia suñ xol bu bon bi ñun suñ boppa ñoo nekk suñ un ennemi ñu ngi xéetante kenn ñu ngi bañ a purify suñ xaat si lii moo tax kilifa itam dañoo taxaw wax lu ñor ak lu ñorut still ñu bugg ñu àndaa ñoom si loolu bugg a nax nit yi because of votes few months to election Imam Touré ngay génn di tega Barrow bugg a def Barrow est seen suñ kanam te ñun ñëpp gis nañ 5 years lu xew Gambie Barrow su ko neexee mu julli comme si ndax loolu taxul mu nekk julit jikko mooy def nit julit am yar am teegi di waxu nit kilifa yi wala wax nit yi wax yoo xam ne ñoom la moo mun a dugal seen noppa yi waaye du taxaw fii kii ñaan na ma Barrow sutura sax daf ko amut Barrow dafa amut sutura sax yàlla su la bëggee def nguur sa làmmiñ bi daf dee diis nga mun a maintain nga mun a keep secret Adama Barrow lu mu defal nit na ko wax lu ko nit ñaan dina taxaw problème mu wax ne kii ñaanoon na ma nit journaliste ñaanoon na ma kii ñaanoon na ma kii lii laa ko defal man maa fayal MP yi du dee mun a denc secret Imam Touré xanaa gisoo loolu Barrow mënut a denc secret lu mu defal nit na ko wax bu mu la ko defal mu ngi ko def yàlla xam ndax fii sa bi di la ko def daf la ko defal rek waaye after daf ko dee nettali dafa gaaruwaale dafa nettali lu mu la defal na ko wax loo seexoo moom mu du ko maintain daf laa bàyyi si biir mu dem yoonam Imam ubbi leen seen bot bu leen nangu seytaane mu marse leen mu amee leen wax leen dëgga yéen a ñoom Cerno Ka yëpp da ngeen war a wax dëgga gis ngeen Gambia nu mu nekk di demee wax leen kilifa yi dëgga yéen xam ngeen si alquran bi yàlla dafa ne njiit bu nekk na la oo mu laaj la naka nga ruulee sa dëkka yéen jàng ngeen loolu man waruma leen ko wax njiit bu nekk yàlla mu ne na la oo laaj la naka nga ruulee sa dëkka par bu taxaw di wax ne diine yëpp a am démocratie lañ am ku nekk mu def lu ko neex góor jigéen yaa ngi si dëkk bi waxu leen ko ne lii daf day indi catastrophe si dëkk instead nga koo tagga bugg a def Barrow
yónnenti suñ kanam te ñun gis nañ jikko Barrow déedéet xëy na ñi ngeen nax di ngeen nax gaay waaye ñu yàlla jox xel gis nañ ne Barrow amul jikko jullit sax amul jikko jullit ba ko nit di séedee ne kii jullit xàkk la. Allahu akbar. Assalamualaikum. Thank you very much, Mr. Moderator. A blissful morning to all the wonderful and beautiful ladies and gentlemen that are present. I am definitely honored to be in your midst. We were all one-time students. Opportunities that you have today, we definitely lacked when we were students. Most of what we attained, the experience we gained, was based on the research. You have opportunities to attend gatherings like such, where people are invited to share, give advice and lectures. I want to thank the Blue Lumumba Foundation through their country director, Mr. Seka, for organizing such a very important event. We're grateful for Pro Lumumba. He's an orator, a true Pan-African, a real son of Africa. He's a motivational speaker that has moved a lot of young people for their lives to change. So having such a foundation in this country, it's definitely forward-looking, and we definitely appreciate that. I am in love with your motto, nurturing young leaders. Not only leaders, but young leaders. If there is hope for any society, it's because of its young people. If positive attitude is nurtured in them, then you definitely have a bright tomorrow, as people call it. When young people are left to idle, they are not engaged in positive things, then the future becomes a challenge because they are in charge and they're going to take over. I will reserve the historical part of it. They made no mistake in the speakers that they invited. Mr. Housum Sise is a veteran historian in this country. And as he's on his way, he'll be able to give you the historical aspect of what you need as far as this team is concerned. The police PRO, Mr. Jai, as far as security is concerned, I believe he will also give you that aspect as well. Well, I am not very good at writing speeches. I always love to speak from the bottom of my heart, based on the audience I have, what the topic is, and the moment that I find myself in. I always like to speak my mind. So thank you for the trust that you have in inviting me to be one of the guest speakers. Actually, it will not be a lecture, but a brotherly advice. I believe it will benefit all of us. Once you talk about politics, people tend to agree politics is dirty. From 2017 to date, I have been challenging that. Politics is not dirty. It's what runs every country on the face of this earth. Our day-to-day activities, whether we like it or not, if not based on politics, it is politicized. But it is fair to say that politicians are dirty or could be dirty, not politics in its entirety. Because nobody forces us to lie, nobody forces us to cheat, nobody forces us to deceive people or to make promises that we will not keep. It is our choice, it is our behavior, and it demonstrates and spells out who we are. So not politics that has a problem, but politicians who have a problem. Let's take that in mind. Now, coming to the topic itself, fighting against election violence, that's one aspect of it, or one part or the first part of it. What is violence? In a definition, it's behavior including physical force, intended, HBK. Intended, what I mean by HDK, to hurt, damage,
or kill someone or something, that's what is termed as violence. Now, if you said including physical force, you don't think about elderly people, but young people. When there is violence, it is the young people. When there is no violence, again, it is the young people. It is a choice for all of us to make, for you, the younger people, to make. What do you prefer, violence or non-violence? As it defines, anytime we resort to violence, three things occur. You either want to hurt something or someone, you either want to damage something or someone, you either want to kill something or someone, all three of which is very destructive. And I think the moderator has highlighted it here, the difference between peace and violence, that whenever there is peace, the young people will bury the elderly. And whenever there is violence, the elderly will bury the young people. That is a perfect example and a reality that surfaces in this modern world we live in today. That's why I said when there is peace, it is you, the young people. And when there is also violence, it is you, the young people. That's why I said I love your motto, nurturing young leaders. Nurturing is always positive. There's nothing negative that can be nurtured because it is not accepted in society. People do it, people live by it, but society doesn't accept it. But whatever is positive, society accepts that. When we talk about violence, especially elections, in most cases, African countries, why? That should be the question. Why? I believe democracy is misunderstood. What people take democracy to be, its practicality doesn't exist. When we are lectured and told one of the meanings of democracy, government of the people, for the people, by the people, I am asking which country or where does it exist in this world? It is a myth. In definition, yes. In practice, it doesn't exist. Another definition for democracy, rule by the majority. Is it practicalized? I don't think so. Because there are a lot of elections whereby the minority is ruling. Is that democracy? Questions that we need to answer ourselves. It is my belief that democracy differs from one country to another. The very reason is countries are different when it comes to cultures and values, when it comes to customs and traditions, and when it comes to our beliefs, be it Muslims, Christians, or otherwise. So each country must define their own democracy. Each country must build their own democracy to what would definitely be in collaboration with their beliefs, their customs, their traditions, their values, and what they represent. A perfect example is about LGBT. For some countries, it is democracy. Their cultures, their faith, or their beliefs, their customs accommodates it. In other countries, it is an abomination because their beliefs goes against it. Their norms and values, customs and traditions are definitely not in line with LGBT. So that's why I said each country must build their own democracy. Peace and stability. What does peace mean? Freedom from disturbance. You want a free mind. It's not always physical or within society. It begins with the mind. You don't want the mind to be disturbed. The mind wants to be free, to think positively, to think something that will yield good tomorrow. That's why thinking, it's one of the most difficult jobs. I repeat, thinking, it's one of the most difficult jobs. When you think positively, you act positively. If you think negatively, it influences your behavior and what you do. If I have the thought of wanting to take something from somebody, a mobile phone or whatever material it could be,
the way I develop it in my mind could trigger the action for me to do so. But if I develop the mentality that it doesn't belong to me, stealing or taking what doesn't belong to you is bad, it could influence your behavior. That's why I said thinking is the most difficult job that one could do. It could define a person. It could definitely show what our actions would be. Peace is priceless. Peace is unique. And every living thing wants peace. Even animals are peaceful. Only when they sense danger, they tend to defend themselves. But if you establish peace, you will be able to live with them. We see people who rear even lions. They dine and wine with lions because they've shown them peace. They've created that environment for them. And those type of lions are different from those that we find in wildlife or in the jungle, because they're out there for survival. Once they feel threatened, they will do whatever it takes to defend their lives. So once we maintain and sustain peace, we'll be able to live with each other. We'll be able to accommodate even the animals. We will live in one society without harming each other. That's why I said peace is unique and peace is priceless. And peace we are known for as Gambians. Now, once you talk about stability, it is about normalizing. It is about sustainability. Having peace is one thing, but maintaining and sustaining it, it's another thing. Gambia has been known to be very peaceful, yes. So it is our responsibility, especially as young people, to maintain and sustain the peace we are known for. I believe what we really call election violence has not happened in this country, and we don't expect it to happen compared to other countries. I'm not saying violence has never occurred in this country, but what really surfaced as election violence, Gambia hasn't known that yet. And I believe it's a collective responsibility of all of us to make sure that will not exist in this country. Problems do occur, and we cannot avert or avoid problems. But what is important, what do we do to solve those problems? And there is always a way out, especially us as Gambians. What we're known for is definitely very rare for you to see in many African countries, especially if you travel through a lot of African countries. You will be able to cherish the peace, the brotherliness that we have in this country. It is unique and it is priceless. Now, talking about politics, let us not allow as young people for any leader or political party to deceive us. Politics is about ideas. All parties want to lead. This is why we develop manifestos. We have policies and programs. We have our aims and objectives. Selling that to the people or to the electorate does not warrant derogatory language, insults, accusations, alleging people, even physically attacking some. It is quite the opposite. Why are we so violent? Why are we so abusive when it comes to social media? And even in this country, even when you speak your mind, people will insult you for that, which is very sad on social media, as if some people came into this world just to insult other people. Why can't we love one another? Why can't we be so affectionate that every Gambian we see is our brother or our sister, as embedded in our national anthem? Since last year, I am challenging people that what we need as a country to move ahead, to achieve our aims and objectives, is embedded in that national anthem. We sang it not long ago. We all rose up, show our respect and attentiveness to that national anthem. The wordings are beautiful. The wordings are meaningful. And the wordings is a solution to this country's problem.
For the Gambia, our homeland, it's what we have. We are Gambians and we take pride in that. And it is our nationality. Anywhere we travel throughout the whole world, they recognize us as Gambians. And it is our homeland. Why are we fighting one another? Why are we hating one another? Because we don't respect our national anthem. We strive, we walk, and we pray. We do efforts all the time. We're working because we want to earn a living. And we pray, we believe in God. We're not free thinkers. We're not people who do whatever we please. That's why the national anthem is a guiding principle for all of us as Gambians. That all may live in unity. Not some, not few, not a group, not this party, not that tribe. The word all is inclusive. May live in unity. It's a wish. We all want to live united. Why are we fighting? What is the problem? We need to ask ourselves. Freedom and peace. Each day that we wake up, these are the two things we should call for. We need freedom. We need peace. And we sing it all the time. We stand up and show respect to it. Why can't we be peaceful? Why can't we allow people to be free as well? What is the problem? Let's keep asking ourselves. Let justice guide our actions. All our actions must be just. We shouldn't harm even animals. If we're just people, our religious scriptures teaches us about justice. Why do we deceive one another? Why are we so emotional and sentimental? All we see is ourselves and we neglect others. We should reflect upon this national anthem. It talks about brotherhood. We should look at one another as brothers and sisters, as Gambians. It is definitely beautiful, but are we practicing it? Definitely not. So what we need is in that national anthem. Because it says man's brotherhood. It's what it is calling for. But the most powerful message in that anthem is, we pledge our firm allegiance. Not only an allegiance, but a firm one for that matter. Anything firm, it's powerful, it shows strength, it shows willingness. And we asking for prayers. Keep us, great God of nations. He created the universe. All the nations were created by Him. We're asking and beseeching from Him to keep us. When you talk about keeping us, so that we're united, we're solidified. For the Gambia, ever true. Truly, it's our color, it's what we reflect, it's what we represent. Again, what is the problem as Gambians that we cannot love one another? Politicians could be cunning. They could have ideas. They could have their manifestos, constitutions, and the like. But they need you. You should be the drivers. Whoever comes to you, what do they have? Is it to the interest of the country? What are you going to benefit as young people? It's not only about employment. It's not only about development. But peace and stability, like the moderator said, in the absence of peace, we would not have had this gathering here. That's why I said peace is priceless, peace is unity. And young people in every society, especially in this country, forms the majority. And like I defined earlier, democracy says rule by majority. So if you are the majority, you should dictate the pace, how this country should move. And I believe, as young people, as students, your minds are positive. You want the best for this country. Let nobody use you in any sort of form of violence. Be peace-loving by loving yourselves. Be peace-loving by being true Gambians and you wish well for your country. Be peace-loving. You want to contest. There are always conflict of ideas, but national interest supersedes all. Loving this country, and Gambia belongs to all of us. I definitely want to use this opportunity to challenge each and every one of you here. These advices, messages that you are hearing from us, let us share it with our peers, families, and friends. It is high time to tell them
that this country has been peaceful and will continue to be peaceful. And that challenge should begin with you having this opportunity to listen to our pieces of advice that may benefit. If we promote that, then we'll definitely have a different society. I thank you for attending, and I thank you.